ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం స్టాటిక్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం. నేను డైనమిక్ ఇన్పుట్ రీడ్ 5 ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ అన్ అరే అండ్ ప్రింట్ ది ఎలిమెంట్స్. ఒక అరేలోకి 5 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని ప్రింట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? రన్ టైంలో ఇన్పుట్ తీసుకోమన్నాడు. దట్స్ వై యూ షుడ్ క్రియేట్ అరే సైజ్ విత్ 5. ఆల్రెడీ సైజ్ నేను చెప్పున్నాను, నేను న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ 5. దెన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఎంటర్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్? 5 ఎలిమెంట్స్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఏ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్స్ టు ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్స్ టు ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్స్ టు ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ఆఫ్ అని 5 టైమ్స్ రైట్ చేయాలి. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం రైట్ చేశారు? పోతే దాన్ని లూప్ రైట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇండెక్స్ ఎంత అయింది? 0తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. దట్స్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 0, ఐ లెస్ దెన్ 5, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, దెన్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 0 యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఐ. అంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఐ వాల్యూ? 0. 0 లెస్ దెన్ 5 కండిషన్ ట్రూ. అంటే ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ 0లో మీరు తీసుకున్న ఫస్ట్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ఆఫ్ మీన్స్ యూ కెన్ టేక్ వన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. అగైన్ గోస్ టు లూప్. ఐ ప్లస్ ప్లస్ మీన్స్ ఐ విల్ బి 1. 1 less than 5 true. SC dot next into means you can take one value. That value goes to A of 1. Again goes to loop. I will be 2. That value goes to A of 2. Next I will be 3. That value goes to A of 3. Next I will be 4. That value goes to A of 4. Next I will be 5. 5 less than 5 means false. And a separate statements write చేయాలని difficulty కాబట్టి ఇలా write చేయాలి. System dot out dot println elements are. Then you can write for int I equal to 0, I less than 5, I plus plus. Then system dot out dot print. Side by side రావాలంటే print అని write చేసుకోండి. Yeah, 5 plus space and 5 elements. I want and 5 values. Then it prints the elements are 34, 76, 12, 88 and 57, whatever it is. Okay. Okay, I want to write another program. Read 5 elements into an array and print in reverse order. ఓకే, ఒక అరేలోకి 5 వాల్యూస్ తీసుకుని రివర్స్లో ప్రింట్ చేయమన్నాడు ఆయన. అంటే తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ రివర్స్లో కావాలి నాకు. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ 34, 76, 12, 88, 57 మీన్స్ ఐ వాంట్ ప్రింట్ 57, 88, 12, 76, 34. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. అంటే మనం ఏ ఇండెక్స్ నుంచి ప్రింట్ చేయాలి? లాస్ట్ ఇండెక్స్ టు ఫస్ట్ ఇండెక్స్. అంటే ప్రింట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ వరకు కావాలి. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ మీన్స్ size minus 1. What is your array size? 5. That's why 4. What is the end index means? Start index is the end index. What is the start index? 0 is the start index. Okay, 4 తర్వాత 3 రావాలి, 3 తర్వాత 2 రావాలి, minus minus. At this time, if you go to decrementation, greater than symbol, greater than or equal to 0. అంటే 0 వరకు రావాలి. -1 అయినప్పుడు false అవ్వాలి. Okay, 34, 68, 41, 7 and 45. This is to print elements in reverse order. This is for 5, exactly 5 elements. Okay, my requirement is, I want to write another program. In this program, my requirement is read n elements into an array and print the elements. నేను n ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని ప్రింట్ చేయమంటాడు. అంటే సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సేమ్ ప్రోగ్రామ్, బట్ this is not for 5 values. This is for n elements. In place of 5, you simply can use n. But what is n means? You should take the n value. That means system dot out dot println enter size of array. Int n equals to input తీసుకోవాలి sc dot next int of. Otherwise it is error. I want to enter 6, 7. That means you can enter 7 elements. N values any తీసుకొచ్చండి. Depends on your requirement. Okay. Next, read n elements into an array and print sum and average of elements. Okay. మీరు ఇచ్చిన n ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేసి సమ్ చెప్పాలి,
అలాగే యావరేజ్ చెప్పాలి. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ n ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారు. Up to this, no change. First you can take the size of the array. After that you can create the array size with the n. Then you can take the elements of the array, n elements into the array. After that, I want to take two variables. Int sum equal to 0. Okay. Next, double avg. Then I equal to 0, I less than. అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏం చేయాలి? ప్రింట్ చేయకుండా ఏం చేయమన్నాడు అంటే యాడ్ చేయమన్నాడు. దట్స్ ఏమని రాశారు? సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఏ ఆఫ్ ఐ. అంటే అక్కడ ప్రింట్ అవ్వకుండా ఏమవుతుందంటే ఆ సమ్ అన్న వేరియబుల్లోకి యాడ్ అవుతూ వెళ్తుందండి. స్టార్టింగ్ సమ్ ఎంత తీసుకున్నాం? 0 తీసుకున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది. యావరేజ్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఏవిజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్? n ఎలిమెంట్స్. దెన్ యూ కెన్ ప్రింట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println sum of elements equals to plus sum system dot out dot println average of elements equals to plus average. Okay, save this. Then I want to compile this program. After that, run this program. 3 and each and 3 elements తీసుకోవాలి. బట్ 160/3 అంటే మనకి ఐ థింక్ 54 పాయింట్స్ సమ్ ఎక్స్ట్రా రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైనా వస్తుందంటే 54.0 అని వస్తుంది. రీజన్ ఈస్ avg is double variable, no doubt, but sum is integer variable, n is also integer variable. Integer by integer, it returns only integer. That's why you should use typecasting. You convert sum into double. After that, you can divide the value. Okay. Then it generates that sum, average of elements using the fractional part. Okay. Next, read n elements into an array and print biggest number. Read n elements into an array and print biggest element in an array. అంటే n ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని అందులో హైయెస్ట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలండి. హైయెస్ట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్ళాలి. అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్ అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనకి ఏదైనా హైయెస్ట్ వాల్యూ వస్తే ఆ హైయెస్ట్ వాల్యూని కన్సిడర్ చేయాలి. బట్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలండి? ఎండ్ ఆఫ్ ది అరే వరకు వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జనరల్గా మీరే ఉన్నారండి, ఒక 5 మెంబర్స్ని పెట్టి నేను అందులో హైయెస్ట్ లార్జెస్ట్ పర్సన్ ఎవరో ఐడెంటిఫై చేయమన్నాను అనుకోండి. అలా చూసినట్టే కనిపిస్తే పర్వాలేదండి, బట్ షోల్డర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దట్స్ వై మీరు ఏం చేయాలండి? జనరల్గా అయితే మనం ఏం చేయొచ్చు? ఫస్ట్ పర్సన్ లార్జెస్ట్ పర్సన్ అనుకుంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్తో కంపేర్ చేయండి. ఇఫ్ సెకండ్ పర్సన్ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ ఫస్ట్ పర్సన్, ఇప్పుడు మనకు ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ పర్సన్ అంటే సెకండ్ పర్సన్ లార్జెస్ట్ పర్సన్ అయ్యి, అప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ వదిలేసి సెకండ్ పర్సన్ తీసుకోవాలి. సెకండ్ పర్సన్ తోటి మళ్ళీ ఎవరిని కంపేర్ చేస్తారు? థర్డ్ పర్సన్తో కంపేర్ చేస్తారు. థర్డ్ పర్సన్ లీస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి, నో నీడ్ టు కలెక్ట్. ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సనే నాకు హైయెస్ట్ పర్సన్ అయ్యి, మళ్ళీ ఆ సెకండ్ పర్సన్ తీసుకుని ఫోర్త్ పర్సన్ కంపేర్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ ఫోర్త్ పర్సన్ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ సెకండ్ పర్సన్ వదిలేసి ఫోర్త్ పర్సన్ హైయెస్ట్ పర్సన్ అనుకోవాలి మనం. అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పర్సన్ అనుకుంటే మీరు 1 by 1 కంపేర్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఒక 100 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఇన్ కేస్ థర్డ్ పర్సన్, ఫోర్త్ పర్సన్ హైయెస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి, ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ వదిలేసి ఫోర్త్ పర్సన్ మనం కలెక్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి ప్రాసెస్ని. 5th పర్సన్, 6th పర్సన్, 7th పర్సన్ అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఇన్ కేస్ ఎక్కడన్నా కూడా హైయెస్ట్ పర్సన్ వస్తే మన చేతిలో ఉన్న పర్సన్ కన్నా, అప్పుడు ఈ పర్సన్ వదిలేసి ఆ పర్సన్ కలెక్ట్ చేసుకోవడమే. అలా ఎక్కడి వరకు వెళ్తారు? చివరి వరకు వెళ్ళాలి. బట్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఎవరిని హైయెస్ట్ అనుకోవాలంటే ఫస్ట్ పర్సన్ హైయెస్ట్ అనుకోవాలి, ఎందుకంటే మన చేతిలో ఎవరు లేరు కాబట్టి. లైక్ దట్ ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి. అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే అరేలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఏ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, అంతే కదా? దట్స్ వై మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇంట్ బిగ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ 0 అనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఎవరి నుంచి కంపేర్ చేస్తే సరిపోద్ది? ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 1, ఐ లెస్ దెన్ ఎన్, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే బిగ్లో ఉన్న వాల్యూ కన్నా అరేలో ఉన్న వాల్యూ హైయెస్ట్గా చెక్ చేయండి. బిగ్లో ఆల్రెడీ ఏ వాల్యూ ఉంది? ఫస్ట్ వాల్యూ ఉంది. ఆ వాల్యూని నెక్స్ట్ వచ్చి ఐ వాల్యూ, ఏ అరే వాల్యూతో కంపేర్ చేయండి. ఇన్ కేస్ బిగ్ కన్నా అరే వాల్యూ పెద్ద వాల్యూ అయితే మనకు అప్పుడు ఆ బిగ్లో ఉన్న వాల్యూ అప్డేట్ అయిపోవాలండి. అంటే ఏ వాల్యూ కింద తీసుకోవాలి అంటే అప్పుడున్న వాల్యూని వదిలేసి కొత్త వాల్యూని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
This is the process. System dot out dot println big. ఇది కాస్త చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు 5 అని తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎన్లో స్లో. తర్వాత ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకోవాలి? 5 వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. నేను అది 18 అని తీసుకున్నాను, నేను 28 25 అని తీసుకున్నాను, 16 అని తీసుకున్నాను, 45 అని తీసుకున్నాను, 34 అని తీసుకున్నాను. నేను ఫస్ట్ వాల్యూ 0 1 2 3 4. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఇన్పుట్ మీరు ఏమైనా రైట్ చేశారు? బిగ్ ఈక్వల్ టు A0 అని రైట్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు A0లో వాల్యూ ఎంత ఉంది? 18 ఉంది. దట్ మీన్స్ 18 goes to big. అంటే వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్? మీన్స్ 18 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్, మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ I equals to 1. What is the condition? 1 less than n. What is n value? 5. Condition true. If condition true, it checks the inner condition. What is the inner condition? Big less than. What is big? 18 less than A of I. What is I? 1. What is A of 1? 25. Condition is true. If condition is true, big equals to A of I. అంటే ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ బిగ్లో ఆల్రెడీ 18 ఉంది, దాంట్లోకి A of I ని తీసుకొస్తున్నారు. I అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉందండి? 1 ఉంది. అంటే A of 1 ఉన్న వాల్యూస్ రావాలి. అంటే A of 1 వాల్యూ ఎంత ఉందండి? 25. నెక్స్ట్ మళ్ళీ లోపుకి వస్తుందండి. I వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? 2. 2 less than 5. కండిషన్ ట్రూ. కండిషన్ ట్రూ అయితే బిగ్ లెస్ దాన్. వాట్ ఈస్ బిగ్? ప్రజెంట్ బిగ్ అంటే 25 అండి, ఓవర్ రైడ్ ఉంది. లెస్ దాన్ A of 2. A of I అంటే 2 అండి. వాట్ ఈజ్ A of 2? 16. కండిషన్ ఫాల్స్, అంటే ఓవర్ రైడ్ కావట్లే. మళ్ళీ లోపుకి వస్తుందండి. I వాల్యూ ఇస్ 3. 3 less than 5. ట్రూ. ట్రూ అయితే బిగ్ లెస్ దాన్. బిగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉంది? 25 ఉంది. లెస్ దాన్ A of I. I అంటే 3 అండి. వాట్ ఈజ్ A of 3? 45. 25 less than 45 అంటే కండిషన్ ట్రూ. కండిషన్ ట్రూ అయితే బిగ్ ఈక్వల్స్ టు A of I అని రైట్ చేస్తున్నారు. అంటే బిగ్లోకి వచ్చి ఏం స్టోర్ అవుతుంది? A of I స్టోర్ అవుతుంది. I అంటే 3 అండి. అంటే A of 3లో వాల్యూ ఎంత ఉందో అది వచ్చి బిగ్లో స్టోర్ అయింది. అంటే ముందున్న వాల్యూ ఓవర్ రైట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఐకి వస్తుందండి. I will be 4. 4 less than 5. ట్రూ. ట్రూ అయితే బిగ్ లెస్ దాన్. బిగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి 45 ఉందండి. 45 less than A of 4. A of 4లో వాల్యూ ఎంత ఉంది? 34 ఉంది. కండిషన్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ I will be 5. 5 less than 5. కండిషన్ ఫాల్స్. లూప్ టెర్మినేట్ అవుతుంది. లూప్ టెర్మినేట్ అయితే మీరు ఏం ప్రింట్ చేశారు? బిగ్ ప్రింట్ చేశారు. బిగ్లో లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉందండి? 45. మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎంతంటే 45 అండి. అంటే సింపుల్ అండి. ఫస్ట్ వాల్యూని హైయెస్ట్ వాల్యూ అనుకుని స్టార్ట్ చేయండి. తర్వాత ఉన్న వాల్యూస్ని కంపేర్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. ఎక్కడైనా మన వాల్యూ కన్నా హైయెస్ట్ వాల్యూ వస్తే మన వాల్యూని ఓవర్ రైడ్ చేసేయండి ఆ వాల్యూ తోటి. అలా ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? లూప్ ఎండింగ్ వరకు వెళ్ళాలి. అదే లీస్ట్ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు అనుకోండి, సింపుల్ యూ కెన్ యూజ్ గ్రేటర్ దాన్ సింపుల్. అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూని సెట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మీరు లీస్ట్ వాల్యూని సెట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అంతకన్నా స్మాల్ వాల్యూ వస్తే దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంతే.